The option 1512.80 lakh comes from the full step by step, the equity method, calculation of Planet Limited, investment in Camel Limited, then comparing that carrying amount with the recoverable amount of 11,760 lakh, and taking Planet 40% share of the shortfall after adjusting for the upstream unrealized profit, adjusting for the upstream unrealized profit in inventory. Below, the structure of how that figures is built, the working usually tabulated. See, net assets of the Camel at acquisition as year end. Camel Limited, all figures in lakhs at acquisition 1/4/2003. Share capital 4,000. Retained earnings 6,240. Net assets, see, retained earnings, retained earnings 7,400. Oh, retained earning as on date of acquisition 6,240. See, we'll do calculation. Then the best thing is to do calculation. Net assets of Camel at acquisition versus year end. Net assets of Camel, net assets, net assets of Camel, net assets of Camel at acquisition, at acquisition at acquisition versus year end, versus year end. Net assets, net assets of Camel at acquisition versus year end. Camel Limited, Camel Limited, all figures in lakhs. All figures in lakhs. All figures in lakhs. At acquisition, at acquisition, at acquisition, at acquisition 1/4/2003, 1/4/2003, 1/4/2003.
share capital 4,000, share capital 4,000, retained earnings, share capital 4,000, retained earnings 6,240 on the date of acquisition earnings. Retained earnings on the date of acquisition 6,240. Retained earnings, retained earnings, EARNINGS, retained earnings, retained earnings on the date of acquisition 6,240, 6,240. Net assets at acquisition, net assets, net assets at acquisition, net assets at acquisition, net assets at acquisition 10,240, 10,240. At 31st March 2004, at 31st March 2004, at 31st March 2004, share capital 4,000, at 31st March 2004, share capital 4,000, at 31st March 2004, share capital 4,000, share capital 4,000, retained earnings 7,400, retained earnings అంటే దాదాపు మరి ఎన్నాళ్ళకి త్వర మనకు కావాలనుకుంటుంది అరౌండ్ 2005 నా ఇంటర్మీడియట్, 2005 మైనస్ 2005 మైనస్ రెండేళ్ళు, 2 ఇయర్స్ తీసేస్తే 2003. సో 2003 మైనస్ 2025. సో కరెక్ట్గా 22 సంవత్సరాల క్రితం, అరౌండ్ 22 years బ్యాక్, I talked to that person. Now only I'm talking. After that, during articleship, I talked to him. When I talked to him, during the articleship, yes, 2000, what 2012, 2008, 2007, 2007 I talked to him. 2025. 18 సంవత్సరాల 2000, yes, 2007, 2007 minus 2025, 18 తీసేయి. నెక్స్ట్ వీఆర్ సఫరింగ్ 2019 నా, ఎస్ 2019, 2019 minus 2025, 6 years back. Now it's good. Now at least now we'll talk. That's good only.
Share capital 4,000, retained earnings 7,400. Retained earnings retained earnings retained earnings 7,400. Share capital 4,000, retained earnings 7,400. At the end, 4,000 4,000 plus 7,400, 11,400, 11,400, 11,400. Net assets at reporting date. Net assets at reporting date. Net assets. Net assets at reporting date. Net assets at reporting date 11,400. Net assets at reporting date 11,400. Net assets at reporting date 11,400. Post acquisition increase in net assets. Post acquisition increase in net assets. Post acquisition. Post acquisition increase in net assets. Post acquisition. Post acquisition increase in net assets. Increase in increase in net assets. Increase in net assets. Post acquisition increase in net assets 11,400 minus 10,240, that is equal to 1,160. The camel total post acquisition profit for the period is 1,160. Okay, 1,160. Planet share is a 40%. Planet share, PLANET, planet share, planet share 40% in post acquisition movement. In post acquisition movement. Post acquisition in post acquisition movement. In post acquisition movement before any adjustment. Before any adjustment. Before any adjustment. Before any adjustment. So 1,160 into 40%. 1,160 into 40%, that is equal to 464. It is equal to 464. Initial cost versus share in net assets. Initial cost, INITIAL, initial cost versus
share in net assets, initial cost versus share in share in net assets, initial cost versus share in net assets, goodwill in the associates, goodwill in the associates, goodwill, goodwill in the associates, goodwill in the associate, goodwill in the associate, cost of investment, cost of investment in camel, cost of investment in camel, cost of investment in camel, cost of investment, cost of investment in camel, cost of investment in camel is 5,760 lakh, 5,760 lakhs. Cost of investment in camel 5,760 lakh. Parent share in camel net assets at acquisition. Initial cost, initial cost versus share in net assets, goodwill in the associates, goodwill in the associate. Cost of investment in camel is 5,760 lakhs. Planet share in camel net assets at acquisition. Planet's share, planet, planet, PLANETS, planet's share, planet's share, planet's share in camel's net acquisition. Planet's share in camel net acquisition, planet's share, planet's share in camel net assets, planet's share in camel, planet's share in camel net assets, net assets at acquisition, at acquisition, ACQUISITION, at acquisition, 10,240 into 40 percentage, that is equal to 10,240 into 40 percentage, that is equal to 4096. Whereas cost of investments in camel 5,760. Whereas, therefore, goodwill included in the carrying amount of the associates at acquisition. Therefore, therefore, goodwill, therefore, goodwill included, therefore, goodwill included in the carrying amount, in the carrying amount, in the carrying amount
Goodwill included in the carrying amount. Goodwill included in the carrying amount of the carrying amount of the carrying amount of the associates. ASSOCIATES associates at acquisition associates at acquisition at acquisition ACQUISITION at acquisition 5,760 5,760 5,760 minus 4096, that is equal to 1,664, that is equal to 1,664. Therefore, goodwill included in the carrying amount of the associates at acquisition 5,760 minus 4096, that is equal to 1,664. Under India's 28 and 36, this goodwill is not shown separately, but form part of the carrying amount of the investment associate is a subject to impairment as part of the investment. So, carrying amount of the investment before impairment, carrying amount of the investment in Camel 31/3/2004 before the impairment, before the unrealized profit adjustment, cost of investment 5,760, add Planet share post acquisition profit 464, subject to 6,224. See, the adjustment for the upstream unrealized profit in inventory. Planet sold goods to Camel upstream. Cost of the Planet 45, selling price 63, profit 18. Inventory is unsold for the year ended 31/3/2024, 2004. So the full of 18 lakh is unrealized profit for upstream transaction. Planet must eliminate its share of the associate's profit, adjust the investment in associate 40% of this unrealized profit. Adjustment 40% of 18, that is equal to 7.2, decrease in the carrying amount of the investment. So the adjustment carrying amount of the investment before impairment 6,224 minus 7.2, that is equal to 6,216.8 lakhs. Compare with the Planet share of the recoverable amount of the Camel net assets as a whole is given 11,760 lakhs. Planet 40% of the share recoverable amount 11,760 into 40%, then 4,704. The carrying amount of the investment for unrealized profit is 6,216. Planet share of the recoverable amount is 4,704. So impairment of the loss required for the investment associates 6,216 minus 4,704, that is equal to 1,512. So this option matches G. The story ఉంది వెనకాల 1,664. Under India's 28 and 36, this is a goodwill is not shown separately, but form part of the carrying amount. The investment in associate is a subject to impairment as a part of that investment. చేద్దాం, క్వశ్చన్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్గా ఉంది. Do under India's 28 and 36, under India's 28 and India's 36, this goodwill is not shown. This goodwill is not shown separately. Is not shown
separately, is not shown separately, but form part of the carrying amount, but forms part of, but part of the forms part of the carrying amount, CARRYING, forms part of the carrying amount, forms part of the carrying amount of the investment, forms part of the carrying amount of the investment, forms part of the carrying amount of the investment. In associate, in associate, in associate, in associate, and is subject to impairment, and is subject to subject to impairment, and is subject to and is subject to impairment as part of that investment, 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 investment. Carrying amount of investment before impairment. Carrying amount of investment before impairment. CARRYING. Carrying amount of investment. Carrying amount of investment. Carrying amount of carrying amount of investment before impairment. Before impairment. Before impairment. IM, PIRMENT. Before impairment. Carrying amount of investment in camel, CARRYING. Carrying amount, of investment, carrying amount of investment, carrying amount of investment in camel, in camel 31/3 2004, 2004, before impairment, before before impairment, before before impairment, before impairment, comma, before unrealized profit, before unrealized profit, unrealized, before unrealized profit, for unrealized profit adjustment, before unrealized profit adjustment, cost of investment planet, cost of investment, cost of investment planet,
Cost of investment. Cost of investment planet 5,760. 5,760. And planet share in post acquisition profit. Add planet share. Planet share in post acquisition profit. Post acquisition profit. Post acquisition profit 464. How this 464 came? He given a 464. మా దొంగ నా కొడుకు ఇంత ఇంట్లో వాళ్ళు తిట్టుకోవడం ఇట్లా ఇస్తే ప్రాబ్లంని ఎలా చేయాలరా ఒక్క 30 నిమిషాల్లో చచ్చామేగా. 464 ఎలా వచ్చింది? ఓ 1160 ఇంటూ 40%. ఓకే, 1160 ఎలా వచ్చింది? 1160 11,400 minus 10,240 that will 1,160. Planet share is 1,160 into 40% వస్తే 464. ఇప్పుడు కాస్ట్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆఫ్ ద ప్లానెట్ ఈజ్ 5,760. 5,760. ఆ 5,760కి 5,000 cost of planet of the investment is 5,760. Add planet share of the profit. $464. Subtotal subtotal 6,224. Now adjust for upstream unrealized profit in inventory. Step 4. అమ్మా పొడవా ఇంత ఉందో సొమ్ము. సర్లే 4. Upstream, adjust for upstream unrealized profit. Adjust upstream, adjust for upstream unrealized profit. Adjust for upstream unrealized profit. Adjust for upstream unrealized. Adjust for upstream adjust for upstream unrealized profit. Unrealized profit. Unrealized profit in inventory. Unrealized profit in inventory. In inventory. Unrealized profit in inventory. Planet sold goods to Camel upstream. Planet sold goods. Planet sold goods to. Planet sold goods to. Sold goods to Camel. Camel upstream. SGREAM upstream.
Cost of planet 45. Cost to planet. Cost to planet 45. Cost to planet 45. Selling price 63. Selling price 63. Profit 18. Profit 18. Inventory is unsold. Inventory is unsold at year end. Inventory is unsold at year end. Inventory is unsold at year end. Inventory is unsold. Inventory is unsold at year end. Inventory is unsold at year end. 31/3 2004. 2004. So the full 18 lakhs is unrealized profit. So the full 18 lakhs is unrealized profit. Is unrealized REALIZED unrealized profit. Unrealized profit. For upstream transaction, for upstream transaction, for upstream transaction, for upstream, for upstream transaction, for upstream transaction, for upstream transactions, for upstream transactions, planet must eliminate, planet must eliminate planet must eliminate its share of the assets. Planet must eliminate its share of the associate profit. Its share of the associates profit. ASSOCIATES associates profit. Adjust the investment in associates. Adjust the investment. Adjust the investment adjust the investment in associates. Adjust the investment. Adjust the adjust the investment. Adjust the investment. Adjust the investment in associates. For upstream transaction, the planet must eliminate share of the associate profit, adjust the investment associate by 40% of, adjust the investment in associates ASSO
CIATE in associate by 40 percentage of this unrealized profit. 40% of this 40% of this unrealized profit, unrealized unrealized profit, unrealized profit. Adjustment 40% into 18. Adjustment 18 into 40 percentage, that is equal to 7.2. 7.2. Decrease in the carrying amount of the investment. 7.2. Decrease decrease in the decrease in the carrying amount of decrease in the carrying amount carrying amount of the investment, carrying amount of the investment, carrying amount of the investment. Adjusted carrying amount of the investment before impairment. Adjustment Adjusted carrying amount, adjusted carrying amount, adjusted carrying amount of the adjusted carrying amount of the investment, amount of the adjusted carrying amount of the investment, adjusted carrying amount of the investment before impairment. IM yeah, impairment, before impairment. 6,224 minus 7.2, that is equal 6,224. How came? 6,224 is cost of the investment plus planned share of the post acquisition profit, then 6,224, then 6,224. And this regarding to upstream transaction, 7.2 is there. No, that 7.2 was decreased. The inventory unsold at the year end full is 18 lakhs. Out of 18 lakhs, 40% of the unadjusted profit is there. You need to decrease that, 7.2. Now 7.2 is decreased from the 6,224, then 6,216.8 lakhs. 6,216.8 lakhs. 8 lakhs. Compare with the planet share of recoverable amount. Compare with planet share of recoverable amount. Compare compare with compare with planet planet's share of recoverable amount. recoverable amount recoverable amount recoverable amount of camel net assets whole is given. Recoverable amount of camel net assets, recoverable amount of recoverable amount of
recoverable recoverable amount of recoverable amount of camels camels net assets as a whole is given. Camels net assets as a whole net assets as a is given whole is given as 11,760 lakhs 11,760 lakhs. Planet 40% share of recoverable amount. Planet planet planets 40% share of 40% share of recoverable amount. RECOVERABLE recoverable amount. 40% share of recoverable amount. So 11,760 into 40 percentage, that is equal to 11,760 11,760 into 40 percentage, 4,704 4,704 lakhs 4,704 lakhs. Now compare now compare now compare now compare carrying amount of the investment after unrealized profit. carrying amount of carrying amount of investment carrying amount of investment after unrealized profit after unrealized profit unrealized after unrealized profit 6,216.8. Planet share of recoverable amount less planet share of recoverable amount recoverable amount planet share of recoverable amount 4,704. Now answer is now impairment answer impairment answer is 1,512.8 1,512.8 1,512.8. So this is 1,512.8 1,512.8. So 1,512.8 lakhs is the excess of the planet carrying amount of the investment, including the embedded goodwill, and after elimination of the upstream unrealized profit,
or the planned share of the associates recoverable amount. Now, next question. What will be the amount of goodwill as on 31st March 2024 arising from acquisition of Bean Limited? See, what happened? Post acquisition increase in profit 1160. Planet share 40%. What the question? The question is, what will be the amount of the goodwill as on 31st March 2024 arising from the acquisition of Bean Limited? Easy only. See, what is Bean Limited? The Bean Limited, the Bean Limited value is actually 7,200 plus 3,600, 10,800. 10,800 worth of the Bean Limited we purchased for 10,200, 600 capital. Otherwise, 3,600 plus 7,200, 10,800 worth of the Bean Limited we purchased consideration for 5,400 minus the Bean Limited and Came Limited not issuing share capital since the acquisition of the shareholding by Planet Limited. The fair value of the net assets of Bean Limited and Camel Limited were the same as their carrying amount of the date of acquisition. Planet Limited has significant influence over the Camel Limited. An impairment loss 204 lakh have been identified in respect of goodwill arising from the acquisition of the Bean Limited. See what he is telling, 204 is the impairment of the goodwill. Then what he is telling, what will be the amount of goodwill as on 31st March 2024 arising from the acquisition of Bean Limited? Yes, what we do now, we ask. See, goodwill of the Bean Limited. Bean Limited balance sheet figure in rupees lakhs. How much is there? 3,600. How 3,600? Yes, 3,600 plus 7,200 remains. Goodwill at acquisition of the Bean Limited. Bean Limited balance sheet figure. Share 10 rupees each share cap 3,600 acquisition. Retained earnings acquisition is given 5,400. Okay. 3,600 plus 5,400. Right? 3,600 plus 5,400. Yes. 9,000. 9,000. 3,600 share capital. Retained earnings given 5,400. Total 9,000. Planet share 9,000 into 85 percentage 7,650. NCI fair value 1,440. The total deemed consideration, purchase consideration plus non-controlling interest. Non-controlling interest 9,000 into 15 percentage
sorry, 9,000 into 15 percentage. Yes. How 1430? 1430 is non-controlling interest. Non-controlling interest 1430 given in Kochina. NCI measured at fair value. Planet share net assets 85% to 9,000, 7,650. 9,000 minus 7,650, 1,350 only. NCI fair value 1430. How came? The total deemed consideration, purchase consideration plus net carrying out NCI 1430. Total deemed consideration 10,400 plus 14,000, 11,630. Goodwill acquisition 11,630 minus 9,000, 2,630. Goodwill after impairment 2,426. How NCI 1430 arrived? How NCI 1430 arrived? See, the 1430 lakhs NCI is given directly in the question. 1430 where they given? Yeah, they given. NCI they given. So since NCI they given, they given, okay, like this we need to calculate. Planet share. Fine. Calculation of goodwill. Share capital 3,600. Return in its beginning 5,400. 9,000. 9,000 into 85% 7,560. NCI is 14,000. 1,430. 10,200. The purchase consideration is 10,200 plus NCI 11,630 minus 9,000 2,630. 2,630 and minus goodwill impairment 204, 2,426 is the answer. 2,426 is the answer, exact. అబ్బా ఇందులో goodwill calculation కూడా ఎంత తక్కువ information. Calculation of the goodwill for B Limited. Calculation calculation of goodwill for Bean Limited. Bean Limited 1/4/2003. 1/4/2003. Is 5,004. Sorry. Calculation of goodwill for Bean Limited. Uh, Retained earnings. First, PC paid 10,200 less cost of acquisition. Cost of Bean Limited. Cost of Bean Limited. Retained earnings 5,400. 5,400. Sorry. ఒక్క లెక్క ఎంత టైం అయిపోయింది దేవుడా. Cost of Bean Limited retained earnings 5,400. 5,400 retained earnings.
and equity share capital issued equity share capital 3,600, 5,000, 5,400 plus 3,600, that is equal to 9,000. And for PC we need to add NCI 1,430. Now goodwill is equal to 10,200, 10,200 plus 1,430 minus 9,000, 2,630, 2,630 less impairment of goodwill, impairment of goodwill, less impairment of goodwill. How much is there? Impairment of goodwill 204, 204. Then 2,630 minus 204, 2,426, 2,426 lakhs, 2,426 lakhs goodwill. Ah, what should be the accounting treatment for the cost incurred for the renovation? 12. 12. Expenses incurred for food court and gaming zone should be capitalized. Should be capitalized. Next, case study 3. Case study 3. Case study. Case study 3.
Sir, I find that. Sir, this time that useless fellows threatening everyone, sir. They sent everyone same mail. Everyone. Everyone same mail. Somebody they're revising so that the government is benefiting now. For example, you will fear. Yeah, many people, many people. I also find too. Yesterday I want to let you one. So don't worry, you are written I filed perfectly with proofs only. I am not getting very fake lines, no. Very fake lines, na. Yeah. No, sir. This time they threatening everyone, sir. It's what is that? Mental balance, like psychological game. With the psychological game, yes, this week government and maybe around 100 crores or 200 crores because number of people. Psychological game. For example, today we filed on return, we reduce it to 2 lakhs refund. Then, like how many people across the country? In your case, we didn't claim any fake, no, sir. Don't worry, sir. Then don't worry, sir. You will get refund, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. పలకరిద్దామని చేశానన్నా. అదేలే. ఒకటి నుంచో 5 నుంచో అనుకుంటా. హాల్ టికెట్ ఇంకా తీసుకుంటా. ఒకటి ఎప్పుడు అలాగే ఉంటది. 5వ తేదీ నుంచి అన్నట్టు గుర్తు నాకు. నేను హాల్ టికెట్ ఇంకా తీసుకోలేదు. తీసుకుని చూస్తా. అంతే, ఇంకేముంది 1-2 రోజులు అటు ఇటు. జనవరి ఫస్ట్ వీక్ లోనే, జనవరి సెకండ్ వీక్ కల్లా అయిపోతాయి ఎగ్జామ్స్. అంతే, ఇంకా 14-16 కల్లా అయిపోతాయి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో. వస్తే నర్సరాపేట నుంచి ఒక కేసు వచ్చింది. ప్రదీప్. అది రెక్టిఫికేషన్ ఫైల్ చేశాను. మళ్ళీ అప్పీల్ ఫైల్ చేయాలి. జనవరిలో చేస్తా అప్పీలు. అది ఎగ్జామ్ అయిపోయిన తర్వాత చేస్తా. దానికి కూడా ఒక 20,000 అడిగే వాళ్ళని. రిపిటేషన్ కాదు, రెక్టిఫికేషన్. అది ఊరికి ఆన్లైన్ అప్లై చేయడం పెద్ద విషయం కాదు. అది ఏదో ఒకటి వచ్చిందని చెప్పడానికి వాడు ఏడుతుండో ఏదని కాపాడు. ఎట్టోకంటే నీకు డబ్బులు ఎత్తే ఇబ్బంది లేదా? సరే చూద్దాం లేరు స్వామి. ప్రదీప్ కాదు, ప్రదీప్ రెఫర్ చేసిన క్లయింట్ రెడ్డి. వాడు ఎవడో శ్రీనివాస్ రెడ్డి. ఏమంటాడు? కాపాడమంటాడు. ఏమంటాడు? ఎట్టోకంటే దీని నుంచి బయటపడేయండి సార్, డబ్బులు దేవుంది, ఎంతో కొంత ఇస్తాను. అరే ఉండరా బాబు, ముందు మనం దాంట్లో కొన్ని తప్పులు ఉన్నాయి, మనం అప్లై చేసిన రెక్టిఫికేషన్ ఆర్డర్ వచ్చిన తర్వాత చూద్దాంలే అని చెప్పి. అట్లా ఏదో ఒకటి వస్తానే ఉంటది అని చెప్పడానికి నీకు చెబుతున్నా నేను. ఏదో ఒకటి వస్తానే ఉంటుంది.
ప్రదీప్ విజయవాడలో నెలకి సంవత్సరానికి 12 లక్షలు, నెలకి 1,50,000 ఎంతో చేస్తుండేవాడు. వాడికి మళ్ళీ ఇంకో జాబ్ వచ్చింది, హైదరాబాద్ వెళ్ళిపోతున్నా 15 లక్షలకి. సిఏ కంప్లీట్ నానా ప్రదీప్. సిఏ ప్లస్ ఎల్ఎల్ఎం చేయాల. ఎల్ఎల్బి అంటే ఒక లా కంప్లీట్ చేశాడు కానీ మనలాగా రిజిస్టర్ అవ్వాల. అదేలే, అట్టని కాదు, ప్రదీప్ జాబ్ చేస్తున్నాడు కాబట్టి అతను కుదరలేదు కాబట్టి మనల్ని చేయమన్నాడు, చేసాలేనా. వాడు బిజీ కదా, వాడికి ఎలా కుదిరిద్ది అవన్నీ పెట్టుకుంటున్నాడు. అందుకని వాడు జాబ్ చేస్తున్నాడు కాబట్టి నన్ను చేయమన్నా, నేను చేశాను. ఒక స్టెప్ నాకు ఇచ్చింది. అదే వాడు మస్తానయ్య కాడికి వెళ్తే 1,00,000 రూపాయలు అడిగారంట వాళ్ళు. వాడు చెప్పాడట ప్రదీప్, మస్తానయ్య కాడికి ఎందుకు, శ్రీమన్నారాయణ కాడికి వెళ్ళి 20-30 ఏళ్ళు చేసి పండుగని అని. సరే మన కాడికి వచ్చారు, చేస్తాంలే బాబు అని చెప్పారు. పర్లేదు నాన్న. బుజ్జోడికి ఇంకా స్కూల్ అంటే ఇంకా మార్చిరే అంతేనా. అదే నాకు తెలుసు, అది మార్తలేదు. మనం అట్ట కాదుగా, మనము 10,000 ఏమో ఇంటి రెంట్ ప్లస్ 2,000 ఇది కడుతున్నాం, 12,000 కడుతున్నాం కదా. 12,000 కడితే మనకి 1 BHK మంచిది ఎందుకు దొరకదు, బ్రహ్మాండంగా దొరుకుద్ది. ఆ నర్సరాపేట రోడ్ దగ్గర కూడా 15,000 ఇవ్వాల్సి 15,000 అడిగాను, వాడు 10,000 ఇచ్చాడు. ఇంక తర్వాత మళ్ళీ అప్పీల్ అప్పుడు మిగతా డబ్బులు వసూలు చేస్తా అంటే, ఏదోటి బండి వస్తుంది, బండి పోతుంది అని చెప్పడానికి నేను చదువుతున్నాయి అన్ని. అంటే వాడు ఇచ్చిన 10,000 మన జీవితం కాదులే కానీ చదువుతున్నా, మనకు బోల్డ్ పనులు ఉన్నాయి. ఇక మొత్తానికి నానా మనం ప్రాక్టీస్ లో సెట్ అయినట్టేనంట, ఇంకంతేగా లెక్క. ఇప్పుడు నర్సరాపేట నుంచి మన కేసు వచ్చింది, డబ్బులు వస్తున్నాయి, ప్లస్ గుంటూరు నుంచి వస్తుంది, బాంబే నుంచి వస్తుంది, ఢిల్లీ నుంచి వస్తుంది అంటే ఇంకా సెట్ అవ్వడానికి ఇంకెంతకంటే ఏముంటాయి. ఒక మనిషి ఇంకా ఎవరికైనా ఇంతే కదా ఉండేది కేసులు, ఇంతకంటే ఎక్కువ ఏముంటాయి. ఇంకా బండి లాగిచ్చేకుంది. మనం ఇంకా దృష్టి పెట్టట్లా. ఇప్పుడు మద్రాస్ హైకోర్టు కేసు ఒకటి వచ్చుంటే వాడు ఎంత 10,000 తను ఫైల్ చేయమన్నాడు. ఫ్రెండ్ చార్డ్ అకౌంటెంట్, రిపుగా నాకు టైం లేదు, ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయని చెప్పి వేరే వాడికి ఇచ్చే, వాడు చేస్తున్నాడు. సరే 10,000 అంటే 20,000 ఇస్తారు కదా, గట్టిగా అడిగితే డబ్బులు. వాడు 10,000 ఎమ్మటే కొడతానండి అకౌంట్ లో, నాకు వద్దులేరా, నాకు ఎగ్జామ్ ఉంది, నేను దాని మీద దృష్టి పెట్టలేనని వేరే వాడికి ఇచ్చా. వాడు ప్రమాణం చేసుకుంటుండవు, వాడికి ట్యాక్స్ తెలీదు ఉరుము. సరే నువ్వు అప్పు ఫైల్ చేయరా, నేను వచ్చి ఆదిస్తానని చెప్పా.
ఇక మనము ఉద్యోగం అనేది మనకు అనవసరం. ఎందుకంటే ఉద్యోగమే చెయ్యాలి అనుకుంటే కేసులు ఫైల్ చేసుకుంటే పోతుంది. నీకు ఒక్కసారి కుదిరితే డబ్బులు ఎటు నుంచి ఎటవుతాయో తెలియదు నానా. నీకు గుర్తుందా నానా? నీకు గుర్తుందా? చెప్పేది నువ్వు, నీకు గుర్తుందా అంటే నీకు ఎందుకు చదువుతున్నానంటే, సరే ఇప్పుడు నా ఎదుగుదల ఎవరికి కావాలి? ఒకటి నా పెళ్ళం బిడ్డలకు కావాలి నా ఎదుగుదల, ఏదో అదో ఇదో. రెండోది తల్లిదండ్రులేక. సరే ఒక రూపాయి తీసుకున్నా తీసుకోపోయిన, ఇప్పుడు నా దగ్గర డబ్బులుంటే నా పెళ్ళం బిడ్డలు తీసుకుంటారు, లేదా నువ్వు అమ్మ తీసుకుంటారు, అంతేనా? ఊళ్ళో ఎవరు అన్నయ్య కూడా తీసుకోడు, అన్నయ్య కూడా నాకు సంబంధం లేదు అంటుంటాడు. వాడికి మాత్రం ఏంది? ఇప్పుడు నా దగ్గర ఒక రూపాయి ఉంటే తినేది నా పెళ్ళం బిడ్డలో, లేదా నువ్వు అమ్మ. మిగతా వాళ్ళు ఎవరు తింటారు? అయితే నాన్న అందుకని నీకు చదువుతున్నా ఎదుగుదల ఏంది, అదేంది ఇదేందని. ఏంది పాయింట్ చెప్పబోతున్నానంటే, నీకు గుర్తుందా ఒకడు హైకోర్టులో అదే నా లాయరు మా క్లాస్మేట్ 2000 అడిగాడు, ఇచ్చాను నన్ను, గుర్తుంది చెప్పానా? వాడు అదే నాన్న, ఒకడు అడ్వకేట్ కి డబ్బులు ఎవరికి ఇచ్చామంటే ఒకడికి అడ్వకేట్ కూడా 2000 ఇచ్చాను, వాడు ఇవ్వలేదు సాలేదు, తర్వాత ఎప్పుడైనా తీసుకుంటా నన్ను, గుర్తుందా? వాడు మొన్న సడన్ గా ఫోన్ చేసి నాకు ఒక డ్రాఫ్టింగ్ రాసి పంపించాడు. పంపించినమ్మంటే 2-3 గంటల్లో 7000 వేసింది అకౌంట్ లో. ఎక్కడ లాయర్? గుంటూరులోనే హైకోర్టు. గుంటూరేనా హైకోర్టే? మన హైకోర్టులోనే వాడు చేసేది క్రిమినల్ లా ప్రాక్టీసు. వాడేదో బిజీగా ఉంటే వాడికి ఏదో డ్రాఫ్టింగ్ ఒకటి రాస్తే మనకు ఒక 7000 ఇచ్చాడు అంటున్నా. ఒక లాయర్లో మన డబ్బులు ఇరు సామాన్యంగా, వాడు 7000 ఇచ్చిండు మనకి. చూడు వాడు మనం తక్కిడాపరం మనకి ఏడేమిత్తలే అనుకుంటే, వాడు మన దగ్గర 2000 తీసుకొని మనకు ఆ 2000 ఎప్పటి నుంచో. వాడు సడన్ గా ఫోన్ చేసి నాకు పలానా రాసి పెట్టు, నీకు అకౌంట్ లో పడుతున్నా, ఇది 7000 అంటే నేను నమ్మలా. సాయంత్రం చూసుకుంటే అకౌంట్ లో 7000 పడి ఉన్నాయి. చదువుతున్నా. నేను అనేది ఏంటంటే, వాడు కూడా అడ్వకేటే, వాడు లాయరు, కాకపోతే క్రిమినల్ లా లాయరు. వాడు క్రిమినల్ లాయర్. వాడు అడిగింది కూడా క్రిమినల్ లా గురించి ఒక డ్రాఫ్ట్ అడిగితే రాసినందుకు ఇచ్చాడు. చదువుతున్నా. వాడేమంటాడు, నీకు ఎందుకు, నువ్వు డ్రాఫ్టింగ్ రాస్తుంటే నేను నీకు డబ్బులు ఇస్తాను. చదువుతున్నా. అంటే ఏదో ఒకటి వస్తానే ఉంది, ఇక మనం ప్రాక్టీస్ లో సెట్ అయినట్టేనా అని చదువుతున్నా. తర్వాత నాన్న ఇంకోటి ఇంప్రూవ్మెంట్. భవానీకి 2 పిల్లలకి, ముగ్గురికి ఇన్సూరెన్స్ తీసుకున్నా. అంటే నా పేరు కూడా కలిపితే ఇన్సూరెన్స్ 16,000 17,000 అవుతుంది. అందుకని వాళ్ళు ముగ్గురు తీసుకున్నా. 9,670. సరే 10,000 కట్టాను అనుకో, 10,000 కట్టాను. 5 లక్షలకి ఏ ఇబ్బంది వచ్చినా హాస్పిటల్ భరించింది. అంటే నీకు 10,000 చూడబాకు నువ్వు. రేపు ఏదైనా అనుకోకుండా ఏదైనా ఇబ్బంది అయితే ఎదురైతే, ఏటా కాదు, ఈ సంవత్సరం కట్టు, నెక్స్ట్ ఇయర్ కడితే కడతా, లేకపోతే మన ఇష్టం. ఇప్పుడు నీకు అర్థమైందా? ఇప్పుడు మనం 10,000 కట్టినానా, 10,000 కట్టిన, చెప్పేది నో, 10,000 కట్టిను. ఇప్పుడు నుంచి, ఈ రోజు నుంచి ఎప్పుడు దాకా మళ్ళీ సంవత్సరం, అంటే వచ్చే సంవత్సరం డిసెంబర్ ఇదే టైం దాకా మనకి ఏదైనా ప్రమాదం జరిగితే, ఏదైనా ఇబ్బంది అయ్యి హాస్పిటల్కి వెళ్ళి మనం ఏదైనా మెడికల్ బిల్ కట్టుకోలేకపోతే 5 లక్షలు మన ఆంతులు కడతాడు. మనకేమి జరగకపోతే ఏమీ లేదు. 24 గంటలు హాస్పిటల్లో ఉండేటువంటి ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా 5 లక్షలు వాడు భరిస్తాడు. ప్లస్ అది కాకుండా నేను అంతకుముందు కోటక్ ఇన్సూరెన్స్ తీసుకున్నా. వాడేంది దొంగకుండా అంటే, ఫస్ట్ మన తెలివిగా తీసుకున్నా. ఫస్ట్ 3 లక్షల వరకు మనం కట్టుకోవాలి. 3 లక్షలు దాటిన కాడి నుంచి 30 లక్షల దాకా ఏ రిస్క్ వచ్చినా వాడు కడతాడు. సో దేవుడి దేవుళ్ళ ఈ 2 ఇన్సూరెన్సులు తీసుకున్నా. 10,000 పెట్టి ఇది, 3,000 పెట్టి అది, మొత్తం 13,000 పెట్టి తీసుకున్నా. ఆ 3,000 కట్టిన దాంట్లో నా పేరు కూడా ఉంది. నాకు ఏదైనా అదే సమస్య వచ్చిన, ఈ 10,000 కట్టిన దాంట్లో నా పేరు యాడ్ చేయాలి. ఎందుకు మళ్ళీ 16,000 పడుతుంది, ఎందుకులే మనకి నా పేరు మీద చాలా ఉన్నాయి. అందుకని అయితే నువ్వు అడగొచ్చు, అమ్మని యాడ్ చేయొచ్చు కదా అని. అమ్మ అంటే వయసును బట్టి పడుతుంది బిల్లు. వాళ్ళు చిన్న వయసు కాబట్టి 9,000 10,000తో పోయింది.
అదే అమ్మని యాడ్ చేస్తే 20,000 30,000 వచ్చింది బిల్లు, అందుకని యాడ్ చేయలేదు. అమ్మది ఎందుకు అన్నయ్య దగ్గరగా అట్ట కాదుగా, అమ్మది అన్నయ్య కట్టుకుంటుండగా కంపెనీ తరపున వాడు తక్కువ పడింది ఇన్సూరెన్స్. కంపెనీ తరపున వాడికి ఎంత 3,000 5,000 పడుతున్నానా, మనం బయట కట్టాలంటే వాచిపోద్ది ఇన్సూరెన్స్. అసలు ఇప్పుడు నేను చెప్పేది నో, కూడు లేకపోయినా బతకొచ్చు, గుడ్డ లేకపోయినా బతకొచ్చు, ఏమి లేకపోయినా బతకొచ్చు. ఏంది 4 రోజులు తినపోయినా ఏం చచ్చిపోము, కూడు లేకపోయినా ఏం కాదు, గుడ్డ లేకపోయినా ఏం కాదు, ఇల్లు లేకపోయినా ఏం కాదు. ఆరోగ్యం బాగలేక హాస్పిటల్లో ఉంటే మన వైపు ఎవడు చూడు. మనకు అన్నదమ్ముడే ఇవ్వడు డబ్బులు, వేరే వాడి తర్వాత సంగతి నానా. అన్నదమ్ముడే అరే ఒక 5-6 లక్షలు అవసరం ఇవ్వరు, ఎందుకు? వాళ్ళ బాధలు వాళ్ళకుంటాయి, వాళ్ళకి ఇస్తే మనకెట్టని చెబుతున్నా. మనకి ఆపదలు ఆదుకునే దేవుడు ఎవరంటే ఇన్సూరెన్సే. సో ఇన్సూరెన్స్ కున్న ప్రాముఖ్యత అంతా ఇంత కాదు. ఇప్పుడు అమ్మకి ఇన్సూరెన్స్ ఉండబట్టి ఆ రోజు కాలు బాగైంది, 15,000 20,000 చెబుతాను. ఆ రోజు 60,000 వాడు బిల్లు కట్టుకుంది, 60,000. వాడు ఒంగోలు హాస్పిటల్ ఉన్నానా, 60,000 బిల్లు. ఆ రోజు దేవుడి దగ్గర పెద్దోడి దగ్గర ఇన్సూరెన్స్ ఉండబట్టి సరిపోయింది, కానీ లేకపోతే 30,000 అకౌంట్లో వదిలితే ఎంత బాధ మనిషికి. అందుకనే ఇన్సూరెన్స్ ప్రతి సంవత్సరం నువ్వు తినకపో ఎన్ని సమస్యలు ఉన్నా సరే ఇన్సూరెన్స్ కట్టుకోవడం అనేది కంపల్సరీ కడతా. ఇప్పుడు సరే, ఇప్పుడు మనం ఎట్టపోయినా పర్లా, మనం నమ్ముకున్న వాళ్ళు బాగుపడాలి కదా. బాగుపడాలంటే సరే మీరంటే పెద్దోళ్ళు తల్లిదండ్రులు అంటే చదువుతున్నా, చిన్నపిల్లలు కదా నాన్న. ఇప్పుడు నా పిల్లలైనా చిన్నపిల్లే, పిల్లలైనా చిన్నపిల్లలు, వాళ్ళకి ఏదైనా వస్తే మనది బాధ్యత. ఇప్పుడు మనమే అక్కడి నుంచి అప్పులు తీసుకొచ్చి ఎవరిని అడుగు, ఈ బాధలన్నీ మనకెందుకు? 10,000 మనకి కాదనుకోవడం కట్టిపడతాయి కదా ఇన్సూరెన్స్ ప్రతి సంవత్సరం. ఇప్పుడు ఎంత ధైర్యంగా ఉంది, హ్యాపీ, భయమే లేదు మనసులో. ఎందుకు? రేపు గబక్కన ఇప్పుడు హాస్పిటల్కి వెళ్తే ఏందన్న పరిస్థితి తెలియదే ఉన్నాడు. హాస్పిటల్కి వెళ్తే అమ్మని తీసుకెళ్తాడు, ఏమన్నాడు తర్వాత ఇంకోటి నాయన, వాడి పేరేం పేరు, దినేష్, ఆ సెయింట్ థామస్ మౌంట్ లో ఉండే దినేష్ మన కాడికి వచ్చిండు. వాడికి వచ్చిండు, మన ఆఫీస్కి వచ్చిండు అనమాట. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రిటర్న్ ఫైల్ చేయమని మన ఆఫీస్కి వచ్చిండు, చేశాను. దాదాపు 1,00,000-1,50,000 రిఫండ్ పెట్టాను. వాడి అకౌంట్లో డబ్బులు పడి ఉంటుంది. వాడు చాలా కృతజ్ఞతతో థ్యాంక్స్ అన్నాడు. మనకే 2-3 వేలు డబ్బులు ఇవ్వడు. సార్ నాకు డబ్బులే వద్దు, మా అమ్మకి మీరు న్యాయం చేశారు, థ్యాంక్ యూ సార్ అని చెప్పి వాడు చాలా సంతోషపడిపోయిండు. వాడి స్టోరీ కూడా అసలు మామూలు స్టోరీ కాదు. అయ్య బాబు, వాడు చెప్పే స్టోరీ, వాడు ఏందనుకున్నా చేతినే మిస్టేక్, తప్పు మీద తప్పు చేసుకుంటూ వచ్చి వాడంత ఇబ్బంది పడ్డ చెప్పింది. ఎవరైనా జీవితంలో తప్పులు చేస్తున్నాను, వాడేం చేశాడు అనుకున్నా, వాడు చక్కగా చదువుకుని ఉద్యోగం చేసుకోవచ్చుగా. వాడు ఎవరినో నమ్మి ఫ్రెండ్కి 5 లక్షలు ఇచ్చాడంట, 6 లక్షలు. అది వాళ్ళ అమ్మ దగ్గర డబ్బులు తీసుకొని, వాడు 6 లక్షలు ఇస్తే 10 లక్షలు ఇస్తానని ఏదో చెప్పిండంట. వాడు 6 లక్షలు ఇవ్వలేదు, ఏమి ఇవ్వలేదు. అయితే అప్పుడు 6 లక్షలు పోతే ఏమైంది, ఈ 6 లక్షలు పోతే ఇంటికాడ చెప్పకుండా వాళ్ళ అమ్మకి డబ్బులు ఇవ్వడానికి వేరే వాడి దగ్గర లోన్ తీసుకోండు. ఆ లోన్ తీసుకుని ఇంకో లోన్ తీసుకోండి, అట్ట లోన్ల మీద లోన్లు తీసుకుని ₹1,00,00,000 అయిపోయింది లోను. ఒకనొక టైంలో వాడికి వచ్చే శాలరీ ₹1,00,000 అయితే వాడు కట్టే ఈఎంఐ బిల్లులు వచ్చేసి 1,50,000. ఇంటికి వచ్చి నా యాల్ది బప్పులో ఇంటికి వచ్చి కొట్టపోవడం, తిట్టపోవడం, పిల్లాన్ని దూషించడం ఇలా జరిగినాయి. ఈడెళ్ళి వాళ్ళ నాన్న ముందు ఏడిస్తే, నాన్న నా పరిస్థితి ఇలా ఉంది, నా పరిస్థితి ఏంది నాన్న, ఈ నప్పులు వచ్చినాయి అని వాళ్ళ నాన్న ముందు కన్నీరు పెట్టుకుంటే, వాళ్ళ నాన్న దగ్గర ఒక ఆస్తి అమ్మి అది 1,20,00,000 1,30,00,000 అమ్మితే ఈడికి ఒక 90 లక్షలు ఇచ్చాడు ఆయన. ఆ 90 లక్షలు తీసుకెళ్ళి అప్పు కట్టేసిండు. అప్పుడు ఇంకా అది బాగా కూడా ఇప్పుడు స్టిల్ ఒక 30 lakhs 40 lakhs ఉంది అప్పు. ఇంకా ఒక 30 లక్షలు అప్పు ఉంది, ఇంకా 30 లక్షలు. ఈ 30 లక్షల అప్పు కూడా అయిపోయింది సార్, తీర్చేస్తాను, ఈ 1 year లో అయిపోయింది సార్ అని చెప్తున్నాడు. ఒకసారి గొంతులో పడితే దాని నుంచి కోలుకోవడం ఎంత చిన్న అంత. అసలు అప్పులనే తీసుకోకూడదు, అప్పులనే తీసుకోకూడదు. తర్వాత నేను చెప్పా, అరే నీ అబ్బా నువ్వు ఎందుకు కట్టిరు డబ్బులు, ఎగదని దెంకేలకూడదురా, బొచ్చైంది. చెన్నై కాకపోతే బెంగళూరు కాదు కర్ణాటక అంటే, సార్ నేను ఒక లాయర్ని అప్రోచ్ అయ్యాను, మా ఫ్రెండ్ అప్రోచ్ అయ్యాను, వాళ్ళు ఏమన్నారంటే, ఒక్కసారి నువ్వు ఇట్లా ఎగ్గొట్టావంటే ఇక నువ్వు చెన్నై నుంచి పారిపోవడమే జరుగుతుంది, ఇక మళ్ళీ ఎన్ని తలనొప్పులు అంటే. నేను ఇంకా నేనేం చెప్పానంటే, అరే భయ్ అంత భయపడినక్కర్లేదు, వాడు పనికి మాలినోడు నీకు చెప్పింది, నా కాడికి రావాల్సింది నువ్వు, ఏం బొచ్చు కూడా కాదు. విజయమాలే 11,600 కోట్లు ఎగదని తెంకెళ్ళారా, వాడు ఏం బొచ్చు పీకెర్రా మీరు వాళ్ళు. నువ్వు కమ్మంగా నా కాడికి వచ్చుంటే నీకు బెస్ట్ అడ్వైజ్ ఇచ్చేవాడిని,
ఏం బొచ్చయ్యేదా? ఏం బొచ్చయ్యేదంటరా? మొత్తం మాన్ దింకెళ్తే ఏం కాదు, ఏమి కాదు. వాడేవాడు నేను చెప్పినాడు. ఏమీ కాదు, బొచ్చు కూడా బీకరాళ్ళు.